Pak. Tak sure lah sampai siang berapa dia kena belajar online. Lama-lama tepu pula. Yang mengajar tepu, yang menerima bawah alam. Tak apalah, macam mana. Life goes on. Okay, simple linear regression and correlation. Okay, in this chapter, you are going to see the relationship between two variables, and then we are going to derive what are the equation for the relationship. Okay, what are the equation to represent both the both variables involved in that particular methods. Okay. So learning outcomes, at the end of this chapter, you should be able to identify the independent variable and dependent variable. Okay, recognize the type of relationship that exists between the two variables, whether it's going to have a linear relationship, what we call it, another one, exponential or quadratic relationship or something like that. Okay. Compute and interpret the value of correlation coefficient, and then find the regression line equation by using the least square method. So all of these four are the learning outcomes that are going to be covered in this chapter. And compute the expected value. I don't think the expected value is in here. Tak apalah, tengok nanti. Okay. So for the introduction, okay, sometimes we encounter situation involving two variables that we need to find a relationship between them. Okay. Quite often actually in our real life, we are going to see apakah hubungan, for example, between salesperson and also the car that they are selling. Okay, what is the relationship between study time and grade achieved in the final examination? So itu contohnya. So what are the relationship between apa lagi, for example, money earned and also the workload that you have at your working place. Okay. So example, the relationship between number of hours students spend studying and final examination marks. Ada hubungan tak? What do you think? Is there any relationship between masa study dan juga final exam punya marks? Do you think it's going to be any relationship exists between these two variables? Oh ya, aku tanya soalan ni, jawab lah. Tak tahu lah, Cik. Tak tahu. Jujur je jawapan kau. Ada. Cuba buat tahu. Ada. Okey, siapa yang jawab ada tadi? Sarah. Kan? Zakwan. Fadila Tasha. Okey. Apa nama Fadila Tasha yang awak punya section tu ni settle lah. Kalau nama awak tak ada dalam saya, nanti saya akan deal sendiri dengan Dr. T. Okay. Between carry marks. Dr. T pun tak reply. Itu normal lah tu. Okay. Terima kasih. Sama. Okay. Okay, apa nama dia? So, hubungan, kalau kau fikir macam gini lah. Senang cakap, apa nama dia? Berapa masa yang awak belajar dengan grade yang awak akan dapat dalam final exam? Ada hubungan atau tak by logic? Ada. Ada, okay, betul. Sebabnya kalau banyak masa awak study, kurangkan masa main PUBG, so insya-Allah lah grade exam tu akan naik. Okay, sebab awak sempat buat preparation. Kalau kurang masa study, banyak masa main PUBG, insya-Allah grade awak akan menurun. Kita jumpa SEM akan datang. Okay, so itu for example. Okay, fikir by logic lah. Dia bukan hubungan cinta-cintun je antara lelaki dan perempuan. Banyak benda lain yang ada hubungan dalam dunia ni sebenarnya. Okay. So this is what we call the relationship between independent variable and dependent variable. Meaning that one variable will determine another variable. Kalau dalam contoh ni independent variable, student spend studying, berapa banyak masa yang awak spend untuk study akan menentukan apa grade markah anda kat dalam final exam. That is going to increase, naik, high or low. So itu dia punya relationship, independent and juga dependent. Satu variable will determine the outcome for another variable. Okay. So independent variable will define the value for dependent variable. This is what it means. So for example, dependent variable normally we denote by X, and independent variable will be denoted by X, and dependent variable will be denoted by Y. Okay. So contohnya the price of car and
the price and age of car. So, harga kereta akan ditentukan oleh umur kereta. Okay. So, makin lama umur kereta makin tinggi ke makin rendah harga kereta? Aku tanya soalan ni. Jawab boleh. Makin lama makin rendah. Makin lama makin rendah. Okay. So, maksudnya age of car ni, X akan jadi awak punya X. Independent variable. Okay. Sebab dia yang akan menentukan harga kereta. Dan harga kereta, this one will become your Y. Okay. So nampak itu cara. Macam mana nak tentukan yang mana independent, yang mana dependent variable. Okay. Age of car, this one will be your X. Dan price will be your Y. Okay. So number of computer jobs per day and the central processing unit time required. Maksudnya berapa number untuk komputer berapa number kerja yang kena disettlekan guna komputer dan juga CPU, masa yang CPU perlukan. So mana X, mana Y? Number of computer X. Number of computer jobs X, CPU time is Y. Betul or not yang lain? Betul. Betul. Okay, betul. Sebabnya kalau katakan satu hari tu awak ada 10 job yang awak kena settlekan guna komputer. That mean makin lama lah masa yang diperlukan oleh komputer awak. So number of computer jobs ni akan tentukan berapa masa yang diperlukan oleh central processing unit CPU, yang masa yang diperlukan oleh CPU. Okay. So yang ke C, the wage earned with the working experience. So which one is your independent and which one is your dependent variable? Working experience X, wage Y. Yep, betul. Okay. Working experience will be your X dan wage earn will be your Y. Okay. So makin lama working experience, makin tinggi gaji. Wage is gaji. Okay. So makin kalau fresh graduate, gajinya akan lebih rendah. So number of working experience akan tentukan berapa banyak gaji yang akan diperolehi. Okay. X. So the next one, level of fat and blood pressure. Fat X. Level of fat is X. Blood pressure Y. Blood pressure is Y. Okay, betul. Makin tinggi berat badan, makin tinggi darah. Kan? Betul lah. Okay. So betul. So the number of personal computer at home with the number of children. Number of children X. Good. Apa dia? Wait, ulang balik tadi siapa yang jawab? Children X. Number of children itu S. Okay, betul. Number of children X, number of personal computer is your Y. Okay. Sebab makin banyak anak, makin banyak lah kau kena komputer. Kalau tak ada anak kucing je, no computer needed. Okay. So, kena fikir banyak-banyak kalau nak banyak anak. Belanjaan pun akan banyak. Okay. So, yang lain dapat That is the relationship. First thing first, you have to determine which one is your X, which one is your Y. Yang mana independent variable, yang mana dependent variable. Bear in mind, independent variable will determine the value of dependent variable. Okay. Okay. Correlation coefficient, ianya akan tentukan the strength of the relationship between two variable. Okay. Berkali korelasi. Meaning that first awak tengok ada hubungan or not between X dan Y.
If ada hubungan, then how strong is the relationship between X and Y? So to measure the to measure the level of relationship between independent and dependent variable, we have the correlation coefficient. So correlation coefficient will help you to determine the strength of relationship between two variables. It also measure the strengths, measure of the strength will be using the correlation coefficient. So kita akan ada population data and sample data. So population correlation coefficient will be denoted by rho and sample correlation coefficient will be denoted by R. Yang ini kita boleh kira direct guna Excel. Dia akan ada function untuk correlation coefficient. Nanti kita akan tengok. Okay. So, dia punya, sekejap saya tukar ke saya punya iPad. Susah pula aku nak sunting. Sekejap and add this device. Share screen, start broadcast. Okay. Okay, so if we take a look at this one, kita dah go through to this one, slideshow. So correlation coefficient is the measure of how strong is the relationship between the two variables. So population correlation coefficient will be denoted by rho and sample correlation coefficient is denoted by R. So dia punya step, first thing first, determine what is your X and what is your Y. Okay, so itu yang mula-mula. Okay, then what is your X, what is your Y? Check whether there exists a relationship or not. Okay, between X and Y. So macam mana nak check whether there exists a relationship or not? This one using scatter diagram. Okay. So kalau ada, step ketiga, if there is a relationship between X and Y, kita hendak menjawab persoalan how strong is the relationship. Okay. How strong is the relationship? So this one is using correlation coefficient. Okay. Using correlation coefficient untuk measure dia punya the strongness. Okay, the strongness, kekuatan hubungan dia. Okay, and then step ketiga, step keempat, develop an equation, okay, for the relationship between X and Y. Okay, between X and Y. So this one kita akan using regression analysis. Okay, regression analysis yang mana equation dia akan Y sama dengan AX plus B. Okay, so this is for example.
the relationship that this is all the 4 steps involved that you are going to learn in this chapter. Okay. Step pertama tadi kita dah determine apa X, apa Y. X is your independent variable dan Y ni adalah independent variable dan Y adalah dependent variable. Okay. X akan determine Y. X will determine Y. Okay. Then check whether there exists relationship or not. Kita akan tengok scatter diagram. Lepas tu kalau ada relationship, kita akan see how strong is the relationship. That is by using the correlation coefficient. So the last step is to develop an equation for the relationship between X dan Y by using regression analysis, that is Y equal to AX plus B. So yang nak salin boleh salin dulu. Dan belum? Belum doktor. Okay, salin dulu. Dah doktor. Dah. Okay. Yang lain Dan? Dan. Okay. Okay. So the next one, if you are done with this one, okay. So kita dah tengok tadi how to determine yang mana satu X, mana satu Y. So step kedua kita nak tentukan menggunakan scatter diagram. What is scatter diagram? It is a plot of pair observation, meaning that a plot that represent titik-titik X dan juga titik-titik Y. Okay. So it is helpful in detecting the relationship in pair observation. And it can be used to determine whether there appears to be a linear relationship between two variables. Okay. So boleh tentukan sama ada exist or not linear relationship. Okay. Linear relationship, quadratic relationship, exponential relationship also can be shown. But the most important thing, it will only involve two variables. Okay. So from here, X-axis will be independent variable. Maksudnya semua dah tahu ni scatter diagram kan. So kita ni ada X-axis and then this Y. X akan jadi awak punya independent variable, Y akan jadi awak punya dependent variable. So kita akan plot and see. So ini sebenarnya dalam chapter berapa? Hari tu kita ada buat chapter 1. Tak silap saya. Okay. So Y-axis will be your dependent variable. So from here, scatter plot will show the different possible correlation categories. Different possible correlation categories, meaning that it may be linear or non-linear, something like that. Okay. So all the categories that can be shown by using the scatter plot, the first one is the perfect positive linear correlation. Nanti kita akan tengok dia punya apa nama dia? Dia punya rajah-rajah. Okay. For the perfect positive linear correlation.
And also, the correlation that can be shown by using the scatter plot is perfect negative linear correlation, positive linear correlation, and then we have the negative linear correlation, or maybe there also exists non-linear correlation, and most probably non-linear relationship. So non-linear relationship meaning that the relationship exists will be, for example, in the form of quadratics and then exponential and then apa nama dia, logistics and so on. Tapi awak hanya belajar in this one. The thing that you are going to learn is about linear relationship in this chapter. Okay. So if there is no linear relationship meaning that tak ada hubungan lah kan. So what does it mean by perfect positive linear correlation? Okay. So this is the scatter plot to represent that there exists a perfect positive linear correlation. Okay. Semua titik-titik dia boleh terjatuh dalam satu garis lurus yang sangat tegak. If you see this one, if you do the sambungan continuation of the plot of the points there, kita akan dapat satu garis lurus. Dia macam pembaris tu kalau disayangkan memang lurus. Sekarang ramai cakapkan kejap-kejap pembaris. Macam inilah sebenarnya. Okay. Ianya perfect. So in this case, R equal to 1. Meaning that R is the value of the correlation coefficient. So if you have a perfect linear positive correlation, then the value of R will be 1. R atau rho sebenarnya dia taking the value between -1 and 1. So if you have 1, meaning that in this case you are going to have a perfect positive linear correlation, okay, and 0 no linear correlation. And if you have -1, this one you have perfect negative linear correlation. Okay. So bear in mind R punya value is just between -1 and 1. Begitu juga dengan rho. The value is between -1 and 1. Okay. So R equal to 1 meaning that there exists perfect positive linear correlation and all points in the scatter diagram lie on a straight line that slopes upward from left to right. Okay. So itu adalah perfect positive linear correlation. So bear in mind R or rho is they're just taking the value between -1 and 1. So kalau ada yang tengah salin, boleh salin jap. Before we see the next one, perfect negative linear correlation. Done? Kan? Dah doktor. Okay. So, the next one kita ada perfect negative linear correlation. Okay. Perfect negative linear correlation meaning that if you do the plotting, all the points okay, akan jatuh ke bawah ni. So, it will goes down like this. That is why there exists a perfect negative linear correlation. Dia betul-betul semua point dia terjatuh dalam satu straight line. So, that is why there exists a perfect negative linear correlation. Okay. So in this case, R will be equal to the value of correlation coefficient will be equal to -1. Meaning that there exists the perfect negative linear correlation. All points in the scatter diagram lie on a straight line that slopes downward from left to right. Okay. So dapat So all points in the scatter diagram lie on a straight line that slope downwards from left to right. Nanti kita tengok, for example,
macam mana nak buat the scatter diagram, and also the what we call it, the relationship, okay, that display by the scatter diagram. Is it perfect negative or perfect positive? Okay. So the next one we have positive linear correlation. Okay. In this case, the points will show a sign of a straight line. Boleh di-represent by a straight line that goes upward from left to right. Okay. So if you take a look at the example for all this one, you see the point is not, all the points are not in a straight line, but kita boleh sambungkan these 3 points which show that there exists positive linear correlation, but not a perfect positive. In this case, the value of R will be greater than 0. Maksudnya nilai R ni will be between maybe 0.1, 0.3, 0.8, okay, depends. Nanti kita akan tengok how to calculate the correlation coefficient. So in this case, there exists a positive linear correlation where we can see as the value of X increase, Y pun akan increase. So bila nilai X ni akan naik, kan ni apa nama, positif punya line kan. So ni 1, contohnya 2, ini 10, ini 20. So makin naik nilai X, nilai Y pun makin naik. So 10, 20, 50 and so on. So this is the case for perfect, for positive linear correlation. Okay. Ada soalan so far? Am I going too fast or am I going too slow? Ada soalan? Tak ada. Okay, Ahmad Kamal, okay. Dapat. Ahmad Kamal, Ahmad Nabi. Dapat. Dapat, okay. Azman, ada soalan? Daniel Zarif yang okay. 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 Okay, Daniel Zarif, kenapa kau letak gambar kartun? Ha? Kau punya gambar profil ada masalah dengan diri sendiri ke? Kartunnya warna pink pula tu. Mak ai budak ni. Mesti suka K-pop. Purple lah. Purple eh? Adakah anda peminat BTS bukan? Tak ada lah. Tak Tak. minat Korea. Oh, tu minat apa? Yang anime je. Anime, patutlah. Suka anime. Okay. Baguslah, at least there are something that you are interested to. Setiap orang ada minat yang berbeza. Yang penting respect. Okay. So, negative linear correlation in this case, Nabit yang minat Korea. Betul lah. Nabit K-pop. Okay. So, negative linear correlation. So, in this case, apa nama dia? All the points will goes down. Not all the points, the majority of the points. So, we can draw a straight line yang menunjukkan 3 garisan ni. Alamak, saya ingat dah pula aku punya ni, baris. I don't have a ruler in here. So, I do this line by using, okay. So, for this one, in this case, R less than 0, meaning that there exists a negative linear correlation. As you can see, nilai X semakin bertambah kat sini, okay. All the point goes kat sini, tapi nilai Y ni makin kurang, okay. Let's say sini 10, 20, 30, 40. So bila X 40, Y ni nilai dia dekat sini maybe 5. So makin berkurang. So kalau kat sini X sama dengan 20, Y pun 5. So dia makin berkurang. That is what we say. In this case, R will be less than 0 and the value of Y decrease as the value of X increase. Okay. So this is the case of negative linear correlation. Not all the points in the straight line, but we can draw a straight line that goes down for the majority of the points in here. So, what is the case for a no linear correlation? If, for example, you do the plotting between X and Y, so dapat dia punya points will be, for example, like this one, okay? Atau kalau banyak ni pun awak dapat dia punya points maybe something like this. In this case, tak ada hubungan yang linear. You cannot draw the straight line sebab akan banyak point dekat bawah ni. Kalau nak buat kat sini pun macam pelik je. Okay, dia tidak menunjukkan satu straight line. So, R near to 0. Okay, in this case. That means maybe dalam
0.5 atau 0.3, but it is very close to 0. So little or no linear correlation at all. So we can say from here, there is no linear relationship between the independent variable x and the dependent variable of y. Okay, dapat eh? So this is for the case of no linear correlation. And if we have non-linear correlation, let's say for example saya ada data and then I do the plotting for the value of x and the value of y. So in this case, saya buat dia punya plot and saya dapat all the points will be having like this. Kita boleh buat line tapi it will not be a straight line. It will be something like this. Okay. So ini akan wujud negative quadratic. Okay. Relationship. R near to 0 or no linear correlation, non-linear correlation exists between x dan y. Cuma non-linear relationship ni is dalam chapter 6 nanti kita akan tengok quadratic equation. Okay. So dia akan jadi something like this, or maybe you have a case that exponentially growing. Okay. Contohnya macam ni. Dia grow secara eksponen. X adalah x dan y. X adalah apa nama dia? Katakan days. Yang y adalah COVID case in Malaysia. So sekarang graf kita macam ni, okay? Meningkat secara eksponen. Hari tu kan bulan berapa dia punya ni, bulan berapa? Bulan 3 kot. Cuma ada 3,000. 3,000 je. Sekarang dah bulan 5, tiba-tiba terus jadi 7,000 cases. Okay? So this is for example non-linear correlation. So untuk assignment awak sebenarnya, awak boleh ambil data COVID tu yang dekat KKM. Lagi menarik. So you buat dia punya analysis and then see what are the growing and then berapa banyak cases, apa benda. So boleh relatekan dengan normal days. So kenapa buat interpretation kan? Why the COVID cases getting increased? Cakaplah ramai nak balik raya, ramai tak follow SOP and then our economy sector still run as usual without social distancing and something like that. Okay. So tu contohlah for example. Data yang awak boleh gunakan dalam assignment. Okay. So ada soalan tak so far? Kenapa ini aku selalu rasa ni ya? Lapor je. Any question? Tak ada? So if there is no question, cuba example ni. Okay. Example 1. Okay. Raw material is used in the production of synthetic fiber and it is stored in a place which has no humidity control. Measurement of the relative humidity in the storage place and the moisture content on a sample of the raw material in percentage on 12 day yield the following results. So plot the scatter diagram and interpret the relationship between humidity and moisture content. Okay. So dia nak tengok hubungan antara humidity dan berapa kelembapan, kandungan kelembapan dalam sesuatu raw material. So dia ambil data tu, humidity, dia ambil data untuk 12 hari. So dia dapat data as shown in the table. Berapa nilai humidity dan juga berapa nilai moisture content untuk 12 day. So maybe ini hari data yang dia collect adalah days. Yang pertama, hari kedua, hari ketiga, keempat, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So ini yang dia dapat. And it is known dia humidity X, humidity will determine the level of moisture content. So humidity will be your X and moisture content will be your Y. So kita nak buat plot, so dia kata plot the scatter diagram. Meaning that you want to plot X in here as your humidity and Y over here as your moisture content. Okay. So from here, buatlah plot dia. So tengok dia punya relationship. So cuba buat this one by using Microsoft Excel.
Key in data and then just plot directly using Excel. Cuba buat jap. Cuba ada Excel tak dekat situ? Dekat apa nama your lappy. Ada kan? Ada. Buat. Cuba buat and then saya nak share screen. Nanti kita tengok sama-sama. Betul or not your answer. I give you time, so copy the data in Excel and then select scatter. Doktor. Dah. Dah buat dah? Tengok sikit Jaya. Sekejap. Share screen. Nampak tak doktor? Nampak? Yang ni Yang sekejap tengok. Betul lah. Nampak. Betul tapi tak lengkap kau punya ni. Kena Letak dia punya line and then axis tu tak ada label. Oh, okey. Tapi betul lah macam ni. Yang lain dapat tak? Bit dapat bit. Orbiton. Dapat cik. Tengok bit. Tapi line tu nak buat macam mana cik? Kau ambil pembaris, kau garis dekat kau punya laptop. Okay, sekejap saya nak Macam buat. mana nak buat Sekejap saya nak Dek? Aku dah tunjukkan dulu. Kelas awak ke kelas mana yang saya tunjuk? Mana? Apa lah, tak ada lah. Mana Ada? ada. Banyak dalam kelas lah. Ni lah. Mana tengok? Salah share Tak pula. ada dua kelas. Kenapa kau share jadual? Salah. Tu. Ni betul. Tapi Pun tak line- lengkap. Chat title line. tak ada. Line je lah tak erti. Jain ada, jap saya tunjuk. Okay, thank you Nabid dan juga ni Yaya. So, nak letak dia punya line tu. Sekejap Mana? Humidity X. Okay. So, moisture content as your Y. So, daripada sini. Okay. Sekejap, saya tak share screen lagi. So, ini data. Okay. Yang lain saya harap dah ada key in the data. Okay, in your Microsoft Excel. So, humidity X and moisture content as your Y. So, pergi dekat insert. Dekat atas kanan, ke atas kiri tu. Insert, awak ambil yang ada rajah this one. Tengok anak panah saya tu. Insert scatter XY or bubble chart. So, click this one. Yang lain dah key in data ke tengah type lagi? Kalau tengah type, saya boleh tunggu. Done or still do the typing? Tengah type doktor. Okay. Type dulu. Yang lain type dulu kan? Kita buat sama-sama. Kenapa Elia anak John ni on hold? Line good. Main hujan ke kat sana? Ada tempat yang hujan tak? Dalam pun tak hujan Melaka kan Malam panas. hujan lah. Sana tak hujan Tak hujan. Semalam mendung macam nak hujan tapi lepas tu tak hujan. So- Tanah hujan. Masih tanah hujan Lebat? Zakuan? Boleh lah kejap. Tak lama sangat. Malam lah tadi. Malam. Oh, okey. Durian tunggal mendung tapi tak hujan. Macam nak hujan. Selamat aku siram pokok aku. Aku tak mati lagi. Yang hari ni nampaknya panas balik. U-turn pun kosong.
Saya berada di UTM yang indah, permai, aman, damai, sepi, sunyi. Hari ni. Boring gila tak ada student. Tapi kalau student ada, buat parking pula. So macam itulah hidup. Okay. Done. Dan doktor. Okay, done So yang lain done So, ini adalah apa nama dia, data kita. Okay. So, kalau dah key in data ni, pergi dekat atas kanan, kan kita ada file, ada home, and then ada apa nama dia? Insert. Okay, tengok dekat belah atas tu. So, tengok anak panah saya ni, saya punya cursor mouse. So, file, home, insert. So, klik insert. And then pergi dekat this one. Okay. Pergi dekat yang ini. Chart. Okay, so click this one. Dia akan keluar insert scatter XY or bubble chart. So click this one and ambil yang the first one. Okay. So use this chart to represent the data. So tak ada chartnya sebab saya tak select my data. So awak kena select data awak dulu. Okay. Select this data and then click insert and then goes to this one, bubble chart. So keluar, ambil select the first one, yang ini. Okay. So dia akan keluar something like this. Awak akan nampak. So kalau terasa tak suka yang ini, nampak tak lawa, bolehlah nak tukar color ke apa ke. So dekat atas ni dia ada. Whether you want to see the color or you want to change the pattern of your chart. Okay. So, dekat sini lepas tu, dapat yang lain? Akan dapat something like this. So, senang sebenarnya guna Excel. You don't have to buat pakai kertas graf ke apa satu-satu. Cuma make sure awak punya laptop tu ada Excel lah. Kalau tak ada, guna yang web version punya pun should be fine kot. So, chart element, klik dekat sini. Insert axis title. Okay. So axis title, the first one is humidity. Dekat X tu adalah humidity. Yang ini adalah moisture content. Okay. Tajuk dia pun salah, bukan moisture content. Plot of humidity versus moisture content. So boleh type and so boleh type nanti. So kalau done, nanti saya tunjukkan macam mana nak insert dia punya what we call it trend line. So carta yang lengkap dia akan ada label, okay, untuk x axis, y axis and also the title. Okay, done. So nak letakkan dia punya garis lurus, pergi dekat belah kanan tu ada tanda plus. Dia depends yang Excel saya ni, saya tak sure lah, Excel 2016 kot. Kalau Excel lain, dia ada dekat belah kiri atas. Ada dia punya trend line. So dia depend on version. Sebab kalau dekat laptop saya, dia 2015 tak silap. So saya kena isi dekat ni, insert atas tu. Dia akan keluar trend line. But for this one, kau klik insert plus ni, then dia akan ada keluar yang ini, trend line. So tengok, dia akan bagi satu garis lurus. Okay. Kalau legend tak ada apa, data label lah, dia labelkan data. Ini error bar. So this one, trend line. So klik trend line and then terus ada dia punya trend line. Okay, dapat Dapat. Dapat. Yang lain dapat?
Dapat? So awak boleh juga kalau nak ni apa nama dia? Kalau nak edit, nak letak fill ke, text option. Okay. So that's one. So nanti dapat filter value. Access. More option. Ni dia punya more option. Access, yes. Okay, lain dapat So yang ini adalah carta yang awak dapat. So sebenarnya kalau nak cantik boleh je cut sikit dia punya x-axis ni, start daripada 25. Tapi itulah nak bagi awak nampak, kita start daripada 20. This one. Okay, done. So, okay, done. So, soalan dia sebenarnya, plot the scatter diagram and interpret the relationship between humidity and moisture content. Okay. So, itu soalan dia. Interpret the relationship between humidity and moisture content. So, macam mana nak interpret the relationship between humidity and moisture content? Apa interpretation yang boleh kita bagi for this one? Positive linear correlation. Okay, betul. It shows that there exists a positive linear correlation, okay, between moisture content and humidity. Okay. So from the scatter plot, it shows that there exists, okay, a positive relationship between humidity and moisture content. Okay, as the value of humidity increase, the increase in the value of humidity will increase, okay, the level of moisture content. So ini, for example, the interpretation that can be said from the scatter plot. Okay. So nampak makin naiknya moisture humidity, bila humidity goes from 40, 50, 60, makin tinggi juga moisture content. Moisture content pun naik dah jadi 10, 12, 14 dan juga 16. And kita boleh buat satu garis lurus, the trend line. Okay. So there exists a positive linear relationship between moisture content and humidity, and it is shown by the fact that the increase of humidity will increase the level of moisture content. So boleh salin, siapa yang nak salin. Ada soalan tak so far?
Dan? Belum? Dan. Dan cik. Okay. Yang lain ada soalan? Roizi dapat Roizi? Roizi ada tak? Tak ada Roizi. Rumah dia tak ada elektrik. Tak ada elektrik. Duduk mana tu rumah tak ada elektrik? Tahu dia. Ada ni Roizi. Dia tak nak jawab. Oh alah. Yang lain okey. Keteresan? Apa? Okey. Okay. So Priscilia, Kopucha, Amir Hamzah dapat Dapat doktor. Okay, good. Dah. Okay. Dan dah. Okay, Najwa done. So hopefully yang lain pun done. So this is about apa nama dia? Scatter plot. Okay, first thing first is calculate the scatter plot and then kita akan tengok macam mana nak calculate correlation coefficient. Okay. Sekejap saya share screen. So that is about scatter plot to see whether there exists or not the relationship between independent variable and dependent variable. Okay. So the next one kita dah check, okay, wujud linear correlation. So how strong is the relationship? Menggunakan correlation coefficient. So untuk population, untuk sample kita akan guna R, untuk population kita akan guna rho as the value of correlation coefficient. So R equal to -1, meaning that there exists perfect negative correlation. And if the value of R equal to +1, there exists a perfect positive correlation. And if the value of R that you calculate dapat sama dengan kosong, meaning that there is no correlation at all. Okay. So untuk sampel data, nilai R dia akan sama dengan -1 dan 1. Okay. Dan untuk population data, the value of correlation coefficient it will represent by rho juga akan ambil nilai antara -1 dan juga 1. So dekat sini je. -1 dan juga 1. Okay. Kosong, no correlation at all. Untuk sampel kita akan pakai R. Untuk population kita akan denote by rho. Okay. So in between ni dia akan jadi maybe positive linear correlation. Kalau dekat sini dia akan jadi positive linear correlation. And kalau dekat sini dia akan jadi negative linear correlation. Cuma kalau dia dekat awal-awal maybe weak. And then dekat tengah-tengah antara 0.5 dia jadi moderate positive linear correlation. Kalau lebih daripada 0.7 jadi strong positive linear correlation. Something like that. The same goes on the negative side. Okay. Dia akan ada weak negative linear correlation atau strong negative linear correlation atau just negative linear correlation. Kalau -1, perfect negative linear correlation. Okay. So dapat semua? Kita akan tengok formula in how you are going to calculate awak punya correlation coefficient. Macam mana kita nak calculate nilai R? Dia akan menggunakan sum of squared. Macam yang awak kira masa chapter 5. Ada SSA, SST, SSE. Okay. So the nearer the value is to either 1 or -1, the stronger the relationship is between those two variable. Okay. So makin hampir kepada 1 atau -1, makin kuat relationship between those two variables. Okay. So done lah.
So kita tengok the next one. Ini macam mana nak kira correlation coefficient. R akan sama dengan sum of squared xy bahagi sum squared for x multiply with sum squared of y, taking the square root. So apakah SSXY? SSXX yang ini, okay, sama dengan ambil nilai x kuasa 2 tolak dengan summation of setiap nilai x dikuasakan 2 dibahagikan dengan n. Meaning that awak ada data awak tadi, this is your x and this is your y. Okay. So kena buat satu kolom. Setiap nilai x kita akan kuasakan 2. X kuasa 2. And then kena ada dekat sini berapa sum bagi x. So this is the sum of x dikuasakan 2 dibahagi dengan n. N is number of data. So kena kira 1, 2, 3 sampai berapa data awak. Macam contoh tadi kita ada 12 sebab dia ambil data untuk 12 days. So n equal to 12 for that example. Okay. Then SSYY dia akan ambil this one. Okay. Summation of yi squared. So setiap y ni pun awak kena kira y kuasa 2. And then kena kira juga berapa nilai sum of y. Okay. Summation of yi squared from I equal to 1 up until n minus the summation of yi. That means the total value of y dikuasakan 2 dibahagikan dengan n. Okay. So this is SSYY. And SSXY yang ini adalah summation bagi x darab y. Awak akan ada satu kolom baru dekat sini. X darab y and then kira berapa nilai dia, jumlahkan. Okay. Jumlahkan, dapatlah summation bagi x darab y. Okay. Tolak dengan summation bagi x dekat sini, summation bagi x. Darabkan dengan summation bagi y in here, bahagikan dengan n. So dapatlah semua ini dan masukkan dekat dalam formula in calculating the value of r. Where you have r equal to sum of squared for xy divide by square root of sum squared for x multiply with sum squared of y. Okay. So ini adalah formula macam mana nak kira nilai r. Okay. So lagi senang kira guna apa? Calculator ke Excel? Excel, okay. So kalau hari tu sebenarnya, kalau sebelum kewujudan sang COVID ni, so awak semua memang kena kira benda alah ni guna calculator, okay. Macam final exam. So you have to do the table one by one. Calculate satu-satu x kuasa 2, y kuasa 2 and so on. Okay. Dan sebenarnya ada juga cara macam mana nak masukkan dalam calculator awak FX570 tu untuk terus dapatkan nilai correlation coefficient. So dalam chapter 6 ni, simple linear regression ni, ada simple way dekat dalam calculator. How to key in the data and you can calculate directly the value of R and also the regression equation. Tapi memandangkan COVID ni awak memang exam online, akan guna Excel. So lagi senang dan lagi pantas sebenarnya menggunakan Microsoft Excel. Okay. So setakat ni aku nampak itu je hikmah si COVID ni kepada budak-budak yang ambil statistik. Lain-lain apa hikmah dia? Sebab banyak musibah je. Okay. Dan ada soalan tak so far? So inilah hikmahnya awak exam online because you can do all the exam, answer the exam and also do the calculation directly using Excel. Sebab nanti masa kerja pun takkan adanya kau pakai calculator. Kau terus pakai software je. Soalan? Aku tanya ni ada soalan ke tak? Tak ada. Tak ada. Tak ada. So kalau tak ada, dia kelas ni macam saya ajar beberapa orang je yang dengar, selalu dengar suara. Han Sheng ada, and then Rohaizi, Nabid, Yaya dengan Najwa, dengan Fadilah Tasha. Dan lain-lain nanti bila dah end kelas dia baru keluar. Thank you. Zakwan doktor, jangan lupa. Wah, lupa Zakwan. Kau tengok tu Zakwan, Yaya ingat kat kau. Dia senang lah si orang ingat kat kau sentiasa. Okay. Okay, done. Ngantuk lah hari ni. So, kita try this example. Okay. Exercise 9.1 page 154. Kau tak ngantuk kan ngajar online?
Ada tak terjadi yang awak on tapi lepas tu tertidur? Ada. Ada. Wajib. Wajib. Benar betul benar. Tak, sebab macam saya kalau meeting pun kita kena dengar je kan, tak nampak orang je dekat muka, dekat depan mata. Ya Allah, ya aku rasa. Yes, betul. Most of the time kalau meeting yang sampai berjam-jam tu, memang kau dah tak fokus lah kot. Kalau yang setakat sejam, the efficient way sebenarnya untuk online ni adalah 30 minit sahaja. The rest lepas tu memang dah macam tak berapa nak fokus lah, to be honest. So, saya faham lah. Hopefully, tak lah nak kata pandemik ni over pun nanti tak best juga sebab korang tak boleh exam guna Excel. So, half-half lah kot. Okay. But it seems like a very prolonged issue. Tak rasa pula tahun ni akan settle. So exercise 9.1 sebenarnya awak boleh buat nanti prediction. Kita akan tengok the use of regression untuk buat prediction. Okay. So exercise 9.1 page 154. So in this exercise dia kata the Federal Communication Commission specifies that radiated electromagnetic emission from digital. Oi, siapa punya tu? Tang tu. Okay. So the Federal Communication Commission specifies that radiated electromagnetic emission from digital devices are to be measured in an open field test site. So a study conducted at a test site yield the following data: on-site attenuation in decibels and transmission frequency in megahertz for dipoles as a distance of 3 meters. Okay. So maksudnya dia nak tengok radiated electromagnetic emission ni daripada satu device yang dia buat test dekat open site. Okay. So in order to do the test, dia ambil data antara frekuensi dan juga site attenuation for the digital devices. So data is recorded in there. So dia kata transmission frequency will determine the site attenuation of the digital devices. So the data is as shown in the table. So the first question stated, constructs a scatter diagram for the data. Does it appear that X and Y are linearly related? Okay. Then calculate the linear correlation coefficient for the data. Interpret your answer. Okay. So nak settlekan soalan ni, the first one awak kena buat scatter diagram. And then the second one, calculate the linear correlation coefficient. Meaning that kita akan calculate nilai R. Correlation coefficient menggunakan formula yang saya tunjukkan tadi. Okay, first thing first, kita akan settlekan this question by using Microsoft Excel. So copy the data and paste it in Excel. Cuba copy data, masukkan kat dalam Excel. So, saya nak setiap orang cuba this one. Copy the data there and then key in an Excel. Saya bagi awak 5 minit untuk key in the data. Then tengok. Kita akan tengok dia punya, apa nama dia? Dia punya relationship. Key in data dulu . Turn on your Excel and then key in the data.
Done? Dan doktor. Okay. Yang lain done? Buat lagi 1 minit. Dan Okay, done lah. So done. Saya tak payah saya copy paste je. Ya, dapat ya scatter. Ya, Dapat. dapat. Okay. So soalan A, construct the scatter diagram. Does it appears that X and Y are linearly related? So saya paste the question over here. Okay. So the first one is state construct the scatter diagram. So does it appears that X and Y are linearly related? Okay. So this is the first question. Okay. So construct the scatter diagram. Sekejap saya nak check balik. Teams. Okay. So you select the data. Okay. Select the data and then insert scatter diagram, buat macam tadi. So dapat scatter diagram macam ni. So insert axis title. So yang X adalah transmission frequency dan yang Y adalah side attenuation. Okay. So tajuk dia pun tak betul yang ini. Scatter diagram of transmission frequency and side attenuation. Okay. So this is the plot that we get in here. Okay. So let's say saya nak masukkan dia punya trend line. So dapat macam gitu. So there exists a linear relationship or not? Sebab soalan dia construct a scatter diagram for the data. So awak dah menjawab soalan yang first. The construction of the scatter diagram already done over there. And then dia kata, does it appear that X and Y are linearly related? Yes or no? Yes. Yes.
Okay. So from the scatter plot, kita boleh cakap it appears, okay, from the scatter plot, it appears that transmission frequency is linearly related to the side attenuation. Okay. So ni dia punya interpretation. Side attenuation. Okay. And we can say there exists a positive linear correlation, okay, between transmission frequency and side attenuation. So ini adalah dia punya apa nama dia? Dia punya interpretation. Okay. Oh. Okay, so there exists variable 17. Okay, there exists a perfect positive linear correlation from the scatter plot. It appears that the transmission frequency is linearly related to the side attenuation, and there exists a positive linear correlation between transmission frequency and side attenuation. So yang nak salin boleh salin dulu. Done? Belum? Done, Doctor. Done. Bit. Obiton. Done belum? Dah. Roizi done. Ketiresan. Ahmad Kamal. Zamir kelas ni ke bukan? Adib Naim. Adib mana Adib? Adib Naim. Senyap je Adib. Tidur. Khairul Imran. Dan Sarah dan Siti Sarah Ain. Samien Kit. Rada tu rada. Bisa tiba-tiba keluar tanda bagus dekat Azman. Dan. So hopefully yang lain done. So kalau done, kalau tengok soalan tu, dia nak apa nama? Nurul Ain Najiha. Mana Ji Johari. Tak ada Suggestion. Section 4 kan? Oh, di section 4 Binti Riza ada? Syakirin? Tak ada? Okay. So, soalan kedua, dia kata, the second question, kalau tengok soalan dia tadi, dia cakap, calculate the linear correlation coefficient, that is the value of R for the data, and interpret your answer. Okay, so nak calculate R, ini formula dia. R sama dengan sum of squared xy divided by square root of sum squared x multiplied with the sum squared of y. Okay,
So ini formula untuk calculate sum squared x. This is the formula to calculate sum squared of y. And this is the formula to calculate sum squared x darab y. Okay. So kalau tengok formula dia, dia ada summation xi kuasa 2. Meaning that untuk setiap x tu, kita kena kuasakan dengan 2. Tolak dengan summation bagi x, that means sum of x dikuasakan 2. Sum squared for y, setiap nilai y kita kena kuasakan 2. Sum squared xy, setiap nilai x yang didarabkan dengan y, kita kena ambil nilai x didarabkan dengan nilai y. So, nak menggunakan this formula, first thing first, saya copy data saya ni, saya letak dekat bawah supaya senang saya nak tunjuk dekat awak. Okay, itu tujuannya. Kenapa ianya di copy dan diletakkan di bawah. Ctrl B. Yeah. So ada berapa data ni? N ada berapa? N kecil. 1, 2, 3. Okay. 1, 2, 3 terus tarik ke bawah. Ada 11. Okay. So in this case, awak ada N kecil sama dengan 11. N kecil equal to 11. Okay, dapat So, yang pertama kita nak kira SSXX. So, kalau tengok SSXX ni, dia ada X kuasa 2. Meaning that setiap X tu, dia kuasakan dengan 2. X kuasa 2. Okay. Setiap X dikuasakan dengan 2. So, macam mana nak kira X kuasa 2? Kita buat satu kolom baru untuk X kuasa 2. What can be done in here? Macam mana? Setiap X dikuasakan 2. Dah copy tak data tu? Kalau belum copy, saya bagi masa. Copy dulu. So, kita nak menjawab this one. SSXX. Dia tak ada draw kat dalam. This Excel doesn't have any drawing. Data, cum. Gantuk lah pula. Done. Okay, macam mana nak kira setiap data X tu dikuasakan 2? Kita nak buat this one. Macam mana, Najwa? Yang ini, yang saya punya mouse, cursor mouse ni. Dekat summation I equal to 1 sampai N, X I kuasa 2. Meaning that setiap X kita kuasakan dengan 2. So, gunakan formula. Macam mana Najwa? Sama dengan, okay. Bracket. Bracket. Yang Tiga tu. tekan 50. Kuasa 2. Okay. So macam ni sahaja. Tak payah bracket. 50 tu satu square root. Tak ada square root pun. Kuasa. Square root tu. Bukan. Shift 6. Dapat. Dapat yang lain? Lepas tu tarik. Enter dulu sebelum tarik. Enter. Lepas tu baru tarik. Okay, betul jawapan Najwa. Thank you Najwa. So itu je. Siap. Kau tak payah nak tekan satu. Yang lain dapat tak? Ke nak saya repeat balik? So hopefully yang lain dapat Awak just apa nama dia, yang ini saya clearkan content. Clear content first. So sama dengan select kotak 50 ni. Tekan shift 6 untuk kuasa, tekan 2. So itu je. Maksudnya kita nak 50 kuasa 2. So bila kita tarik, kita drag ke bawah, meaning that dia akan kira 100 kuasa 2, 200 kuasa 2 and semuanya kuasa 2. Automatically calculated. Okay. So tekan enter. This one you dapat 2,500. Klik dekat kotak ni. Cursor mouse tu gerakkan ke bawah sikit dekat ujung bucu kotak. And then drag ke bawah. So dapat. Okay.
Dapat kalau awak check yang ini, klik kat sini, tengok formula atas ni. B39 kuasa 2. Meaning that dia ambil 400 kuasakan dengan 2. So tekan escape. Nak balik semula kepada keadaan asal. Escape is for the thing when awak tersalah tekan formula ke apa. That one. Okay. So dapat Ini adalah dia punya yang ini kita kira. Setiap X kita kuasakan 2. This is what you calculated. For each value of X, awak ambilkan dia dikuasakan dengan 2. Okay, dapat? So dekat bawah ni, saya nak letak satu, apa nama dia? Satu row untuk sum. Untuk total, untuk jumlah. Dan yang lain? Get it or not? Dan? Dan cik. Dan. Okay. Tengok formula dia, SSX, dia ada summation. That mean total bagi XI kuasa 2. Tolakkan dengan summation bagi X kuasa 2 bagikan dengan N. So kita dah dapat N sama dengan 11. This one. Okay. N sama dengan 11. So sum, dekat sini tekan sama dengan SUM. Ambil sum, kita nak jumlahkan. So you select data untuk X. B35 sampai B45. That one. Okay. Tutup kurungan dan tekan enter. So you akan dapat dia punya summation. So kita nak ambil sum bagi X kuasa 2, sum bagi Y kuasa 2 and so on. Tekan enter dapat berapa? Summation for X. Mak, ayah pasal aku ngantuk sangat hari ni. Ya, berapa ya? Summation for X. 5550. 5550. Enter. So dapat. Betul. 5550. So hopefully yang lain dapat juga. Okay. 5550. So drag. Saya malah nak kira satu-satu, saya drag sahaja. So yang ini dia dah kira. Summation D35 sampai D45. Okay. Summation for this one. Drag aja awak akan dapat nilai tu. And then kita nak kira nilai untuk SSXX. Okay. So masukkan dalam formula SSXX akan sama dengan this one. So, sama dengan summation bagi XI kuasa 2. That mean this one. 3,852,500. Okay. Tolak dengan buka kurungan. Okay. Double kurungan Buka double kurungan. Summation bagi X ni dikuasakan dengan 2. Okay. And then slash dengan N sama dengan 11. This one. So itu formula dia. D46 untuk summation bagi XI kuasa 2. 3,852,500. Tolak dengan summation bagi X that is 5,550. Dikuasakan dengan 2. Dibahagikan dengan N sama dengan 11. So that is the formula in calculating the SSXX. Okay. So, dapat berapa if you press the enter?
Berapa ya? Oh, ya. Yang lain dapat Bit dapat bit? Dapat. Najwa dapat. Dapat bit. Berapa bit jawapan? Ya, saya salah tekan. Kena buat balik. Kalau tekan escape. Cepat. Aku tunggu jawapan kau, Nabil. Satu kosong lima, 2273. 1052273. Betul. Okay. 1052272.7. Asal aku ada point 7 ni? Sebab bagi 11. Okay, yang lain dapat sama? Sama dengan saya dan Nabil. Did you get the same answer with me and Nabil? So the next one kita nak kira SSYY. Okay, tengok formula SSYY ni. Kolom apa yang kita kena create? Y kuasa 2. Y kuasa 2. Muncul pun Amira, Syafiqah, Mira Filzah. Mira kan? Amira Syafiqah. Baju apa tu Mira? Merah tu. Macam baju persatuan dia. Correct. Oh. Masa kat UTM ke kat Poli ni? Okay. So, betul jawapan Mira. Kena create satu kolom baru untuk Y kuasa 2. So, saya create kolom baru untuk Y dikuasakan dengan 2. Tekan sama dengan ambil 11.5 untuk the first data Y. Tekan shift 6 untuk kuasa and then tekan 2. So, akan dapat itu adalah dia punya formula. Okay, untuk Y dikuasakan dengan 2. Nampak kita tengah nak kira SSYY. So take a look at the formula. Summation for each Y dikuasakan 2. Tolak square root sum of Y kuasa 2 dibahagikan dengan N. Tekan enter, dapat 132.25. Then drag ke bawah. So itu adalah dia punya cara. Macam mana nak kira. So you just drag ke bawah. Dapat 132.25. So kalau tengok dekat formula dia ambil C36 dikuasakan 2 and so on so forth. Okay. C41 dikuasakan dengan 2. Okay. So dapat. Then sama juga kira dia punya sum for this one. Totalkan sum for each of this one. Okay. Tutup kurungan and then tekan enter. Untuk submission bagi SSYY. Dapat berapa nilai submission dia? Submission Y kuasa 2. 7717.94. 7717.94 enter. Betul. Okay. 7717.94. So awak boleh kira SSYY dekat sini. SSYY. Okay. Sama dengan apa nilai dia. So saya masukkan formula dekat sebelah di kolom. Sama dengan summation of yi kuasa 2. That is yang ini 7717 tolak dengan double bracket. Okay, sebab kita nak settlekan yang second one tu. Summation bagi yi, yang ini
yang tanpa kuasa 2. Summation bagi Y dikuasakan dengan 2, tutup bracket pertama, dibahagikan dengan N sama dengan 11. Okay. That's why kita bahagikan dengan 11. Tutup kurungan. So that is untuk SS YY. So boleh tengok dulu siapa yang masih ni. Dan Dan. enter dapat 570.3. Okay. So ini adalah SSYY. Sum squared bagi Y. Okay. So the next Y, sum squared bagi XY, awak akan tengok dia ada summation bagi XY. So kita kena buat kolom baru X darab Y for this one. Okay. So yang mana ianya akan sama dengan select data X, tekan shift 8 star, darabkan dengan Y. B35 darab C35. This is summation bagi Y. So sama dengan yang ini darabkan dengan this one. Okay. Then tekan enter. So akan dapat 575. Okay. So boleh kira untuk yang lain-lain just drag ke bawah sahaja. Okay. So awak dapat summation bagi X darab Y. Nilai X darab Y. Then dia punya ni tekan sum, buka kurungan, sum up all of this one. F34 sampai F44. Tutup kurungan. Okay. Then you akan dapat dia punya nilai. Dapat berapa? Summation X darab Y? 165075. 165075. So dapat yang lain? Jawapan saya sama dengan jawapan Zakon. So meaning that hopefully yang lain pun dapat the same answer. So ini nilai yang kita nak. Masukkan dekat dalam SSXY sama dengan okay. So sama dengan formula dia this one, tolak dengan double bracket summation bagi X darabkan dengan summation bagi Y. Tutup bracket pertama, bahagikan dengan 11 sebab N awak adalah sama dengan 11. So yang itu adalah formula untuk kira SSXY. So dapat tekan enter dapat berapa? SSXY.
Rubit. 23600. 23600. 23,600. Okay. So harapnya yang lain pun dapat sama dengan Nabil. So, kita Zakuan, dah Zakuan. Zakwan jawab. Okay. So semua dapat jawapan sama dengan Zakwan. So yang kita nak kira adalah nilai R. So R sama dengan, okay, sama dengan SSXY yang ini saya punya dekat O29 bahagikan dengan buka kurungan tekan SQRT untuk square root, okay, this one square root bagi buka kurungan SSXX darab SSYY yang ini. So square root tutup kurungan, double bracket. So itu adalah formula untuk R. So dapat berapa nilai R? Kalau ada yang dah kira. Apa Zakwan? R? Belum. Belum. Siapa yang dah? Berapa nilai R? 0.963405. 0.96345. So yang lain dapat sama tak dengan Yaya? Ni Najwa. Dapat. Ni dapat semua So saya enter 0.963. 4. Okay. Saya nak ambil 4 titik perpuluhan je, decrease the decimal. R sama dengan 0.963. 4. So kita boleh cakap dekat sini, so as the value of R, okay, as the value of R is close to 1, so we can say that there exists a strong positive linear correlation between, okay, transmission frequency, okay, and side attenuation. Okay. So sebab nilai dia sangat close to 0. So there exists a strong positive linear correlation between transmission frequency and also side attenuation. So dapat So itu adalah nilai R. So kalau tengok graf dia pun sama ni. Hampir perfect positif. Banyak point yang terjatuh dalam satu garis lurus. That is why nilai R yang awak kira dapat sangat-sangat close to 1. Okay. So ada soalan so far? Saya nak tunjuk salah satu cara yang lagi mudah nak kira R. Calculated R directly using Excel. Macam mana kita nak calculate R directly using Excel? Okay. R sama dengan. So salin dulu, siapa nak salin? Boleh tengok dulu. Saya bagi 2 minit.
Dan? Dan doktor. Okay. So kalau nak check betul ke tak jawapan awak tu, awak boleh tekan sama dengan type CORR. Correl. Ini bukan mangkuk correl, okay? Dia correlation. Tengok dia punya explanation kat situ. Returns the correlation coefficient between the two data set. So type correl akan keluar correl kan? Saya tak boleh show, dia tak keluar dekat apa nama display dekat dalam ni. Ada. Ada kan? Okay. So type correl. So dia akan keluar correl and then dia punya data. Correlation yang mana? So select data awak. Yang ini. B34 sampai C44. And then tutup bracket, tekan enter. Dapat berapa? 8. Array 1, array 2. Array 1 is for X, array 2 adalah untuk data Y. Berapa jawapan? Tekan enter. Macam mana doktor? Corel, lepas tu yang Tekan ambil mana? Tekan sama dengan. Nah, ni saya tunjuk. Aha. Sama dengan type COR kan, dia keluar kan, keluar FX correl kan. Awak klik kat situ, dia keluar macam ni. Okay, and then select data awak. Data yang mana? Yang asal. Yang transmission dan juga site attenuation 50, 11.5 tu select sampai 1000 dan 34.9. Okey, doktor. Tutup kurungan, tekan enter. Tak boleh. Ada error cik. Error. Ada error. Cuba ni. Sebab kena koma cik. Error juga. Have entered too few arguments. Okay. Array 1. Correl yang ini. Okay. B34, lepas tu koma. Koma yang ini. Macam ni sekarang. Enter. Dan 3. Tu dapat. Okay. Sama dengan COR, correl. Dia ada dua array. Array pertama, that mean data X awak. So select data X. B34 sampai B44. This is the location of my data. Tekan comma and then select array kedua, data kedua saya adalah antara C34 dan juga C44. Sama. Dapat sama kan? Tutup kurungan, enter, awak akan dapat 0.963. So ini sebenarnya boleh gunakan untuk check whether it is correct or not. Nilai SSXX, nilai R yang awak kira. Okay? Atau kalau Doktor. Yep. Kenapa tak ambil jawapan ni je terus? Oh sebab aku pensyarah yang berdedikasi. So aku tunjukkan satu-satu. Macam tu lah. Betul lah kan? Sebab saya kena tunjukkan, saya nak tunjukkan daripada formula. Lagipun sebelum ni kan budak-budak belajar exam face to face. Diorang tak kira pun direct guna Excel ni. Diorang kena kira satu-satu ni. SSXX, SSYY guna apa nama dia? Guna calculator. So sebenarnya kalau dalam exam awak kena tengok markah tu. Kalau 5 markah untuk kira correlation coefficient, awak kena buat jadual ni satu-satu. So kira SSXX, SSYY and so on. Kalau 1 markah je, boleh guna this function. Itu dia punya ni dah, gunaan dia. So dapat Dapat kan? Dapat doktor. 0.9634. So ini adalah, so kau kena berterima kasih kepada Bill Gates sebab dia cipta Microsoft. Itu nombor 1. So nombor 2, ini adalah cara untuk nak kira semua guna Microsoft Excel. So Microsoft Excel is very useful for the basic. Yang awak belajar ni semua basic data analysis. Okay. Kalau nak advance nanti boleh guna MATLAB lah. MATLAB ke S+, ke SAS ke JMP ke and any other data analysis tools. Okay, done. Yang lain dapat So that is how kita akan kira guna Microsoft Excel. Ada soalan?
Tak ada doktor. Tak ada. Yaya okey ya? Senyap je ya?